Hi students, in today's video class, we are going to learn one of the important 4 marks question in stoichiometry lesson, that is balancing the redox reaction in basic medium by ion electron method. మన ఇచ్చిన స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ని బేసిక్ మీడియంలో అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్ యూస్ చేసి ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం. ద గివెన్ స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ MnO4 minus plus I minus gives rise to MnO2 plus I2. First of all, we have to identify oxidation and reduction process. According to the definition of oxidation definition is addition of oxygen atoms, reduction is losing of oxygen atoms. We have 3 definitions for oxidation and reduction. First one is addition or gaining of oxygen atoms. Gaining of oxygen atoms. In reduction, in oxidation, oxygen atoms are gaining. Reduction, completely opposite, losing of oxygen atoms. Similarly, oxidation means losing of hydrogen atoms. In reduction, gaining of hydrogen atoms. And the third definition is losing of electrons. Here reduction, gaining of electrons. So out of these 3 definitions, any one of the definition is related to the given equation. So by seeing this skeletal equation, we have oxygen. So మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో in left side, reactant side, MnO4 plus I minus gives rise to MnO2 plus I2. So MnO4, one of the reactant is MnO4. The same compound is also present at right side. So we have to draw one arrow mark, and from I minus to I2, this is another arrow mark. Now we have to identify which one is reduction, which one is oxidation. So MnO4, 4 oxygen atoms becomes 2 oxygen atoms. MnO4 loses 2 oxygen atoms and changes into MnO2. Losing of oxygen atoms indicates reduction. So this arrow mark represents reduction half reaction. The other one, I minus, changes to I2. So in this reaction, in this arrow mark, we don't have any oxygen atoms, any hydrogen atoms, but we have a charge. The charge is -1, and for I2 the charge is 0. -1 becomes 0. దట్ మీన్స్ -1 అనేది 0 కింద మారింది. సో ఏ కండిషన్లో 0 కింద మారుతుందంటే మనం -1కి +1 యాడ్ చేసినప్పుడు 0 కింద మారుతుంది. సో +1 ఇండికేట్స్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. +1 ఇండికేట్స్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. హియర్ అయోడిన్ ఒక 1 ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంది, దీనికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం వల్ల, అంటే లూజ్ అవ్వడం వల్ల 0 కింద మారింది. సో లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇండికేట్స్ ఆక్సిడేషన్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన స్కెలిటల్ ఈక్వేషన్లో రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అదే రియాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్, లేకపోతే ఫైనల్గా మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్. లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఆక్సిడేషన్ కింద, గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే రిడక్షన్ కింద చూసుకుని ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రిడక్షన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. After identifying reduction of reaction and oxidation of reaction, we have to draw a table. In one column we have oxidation half reaction. HR means half reaction, and other side reduction half reaction. Reduction half reaction. From the given skeletal equation, oxidation of reaction is I minus gives rise to I2. MnO4 minus gives rise to MnO2. Now stepwise we have to balance the chemical equation. Step 1 is balancing the atoms other than oxygen and hydrogen. Oxygen and hydrogen కాకుండా మిగతా atoms ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఇన్ ఆక్సిడేషన్ సైడ్ we have only iodine, 1 iodine left hand side and 2 iodine atoms at right hand side. So 1 iodine is left on left side. So we have to write 2I minus gives rise to
I2 because 1 iodine is less in left side. That's why we need to add 2i. 2i minus gives rise to I2. In right side, reduction of reaction. Only one Mn atom is present in left side, and also right side only Mn atom, Mn element is present. So we have to write as well MnO4 minus gives rise to MnO2. Now the step 2. Step 2 is balancing oxygen atoms by adding H2O. So in this equation there is no oxygen atom, so we have to write as usual equation 2i minus gives rise to I2. In reduction side, in right hand side, in this reduction equation MnO4, 4 oxygen atoms are left hand side and MnO2, 2 oxygen atoms at right hand side. 2 oxygen atoms are less in right hand side. We need to add 2 H2O on right hand side. MnO4 minus gives rise to MnO2 plus 2 oxygen atoms are less, so we need to add 2 H2O. And the step 3 is balancing hydrogen atoms by adding OH minus ions. Basic medium lo kabatti mana OH minus ions add cheyadam anedi jarugutundi. So in this equation there is no hydrogen atom, so we have to write same equation 2i minus gives rise to I2, but in this equation we have 2 2s are 4 hydrogen atoms, 4 hydrogen atoms at right hand side. So in basic medium we have to add same number of hydrogen atoms on right hand side by adding OH minus ions. సో బేసిక్ మీడియంలో మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఎటువైపు ఎక్కువ ఉన్నాయో అటువైపే యాడ్ చేయాలి. MnO2 ప్లస్ 2H2O ప్లస్ 2 2s are 4. దెర్ ఈజ్ నో హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ అట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఎన్ని హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రైట్ సైడ్ 2 2s are 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4OH minus. To balance these 4OH minus, same number of water molecules are also added to opposite side. That means మనం ఇటు సైడ్ మనం 4H2O అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. బేసిక్ మీడియంలో మనం ఎన్ని OH మైనస్ అయాన్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తే దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో అన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి యాడ్ చేయాలి. అలా యాడ్ చేయడం వల్ల మనం ఆల్రెడీ ముందు బ్యాలెన్స్ చేసిన ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ కాకుండా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. ఒకసారి మనం చూసుకుంటే 2 oxygen atoms and here also 2 oxygen atoms and here 4 plus 2 6 plus 2 8 oxygen atoms in right hand side. Here also 4 oxygen atoms and 4 oxygen atoms, 4 plus 4 8. Now it is balanced. Now step 3, balancing charges by adding electrons. So మనం charges and electrons add చేస్తూ balance చేయాలి. What is the charge on iodine? Here -1 front we have number 2, so 2 into -1 that equal to -2 gives rise to iodine. Charge on iodine is 0, -2 becomes 0, so we need to add 2 electrons in right hand side. అయితే మనం 2ని -2ని 0 అన్నా చేయాలి లేదా 0ని -2 అన్నా చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్? నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇఫ్ we add electron on right hand side, that means 2 electrons. What is the charge of the electron? minus, so this +2 becomes -2. సో మన ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎటువైపు ఛార్జ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందో అటువైపు యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో చూసుకుంటే అయోడిన్ యొక్క ఛార్జ్ -2 ఉంది, ఈ I2 యొక్క ఛార్జ్ 0 అని ఉంది. మనం 0ని -2 చేయాలి. -2 చేయాలి కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఛార్జ్ మైనస్ కాబట్టి 0 ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ మైనస్ కాబట్టి -2. సో 0 ప్లస్ -2 అంటే మనకి -2 వస్తుంది. -2 గివ్స్ రైజ్ టు -2. సో కాబట్టి మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ఎటువైపు యాడ్ చేయాలి? రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయాలి. సో 2i minus gives rise to I2 plus 2 electrons. Similarly దీనికి ఛార్జ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే MnO4 -1 plus 4H2O, charge is 0, gives rise to MnO2 0, 2H2O, there is no charge 0, plus -1 4OH -1, so 4 into -1 plus 0 -1 gives rise to 4 ones are 4, that is -4.
-1 becomes -1 gives rise to -4. -1 మనం -4 చేయాలి. సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ మైనస్ కాబట్టి -1కి మనం 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది, -1 ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ -1 -3 గివ్స్ రైజ్ టు -4. లేదు మనకి ఈ మెథడ్ డిఫికల్ట్గా ఉందంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ which side you are adding OH minus ions, the opposite side should be electrons are added. ఏ సైడ్ OH మైనస్ అయన్స్ ఉన్నాయో దానికి ఆపోజిట్ సైడ్ మనం ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే MnO4 మైనస్ గివ్స్ రైజ్ టు MnO2 ప్లస్ హియర్ 4H2O ప్లస్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేయాలి మనం, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ రైజ్ టు MnO2 ప్లస్ 2H2O plus 4OH minus. And the step 5 is equalizing the number of electrons. So in this equation we have 2 electrons. In reduction operation we have 3 electrons. To equalize the electrons we have to multiply the number 3 with opposite reaction, 2 with opposite reaction. సో ఇక్కడ నెంబర్ 2 తీసుకుని ఈ రియాక్షన్ మల్టిప్లై చేస్తాము, ఇక్కడ నెంబర్ 3 తీసుకుని ఈ రియాక్షన్ మల్టిప్లై చేయడం జరుగుతుంది. దట్ రియాక్షన్స్ ఆర్, so we have to multiply with 3. So 3 into, that means 3 2s are 6i minus gives rise to 3i2 plus 3 2s are 6 electrons. Similarly we have to multiply this equation. 2 into, the equation is 2MnO4 minus plus 8H2O plus 6 electrons gives rise to 2MnO2 plus 4H2O plus 8OH minus. Now adding these two equations, ఈ 2 equations మనం యాడ్ చేస్తే 6 electrons are cancelled. So we have to write remaining compounds, that is 2MnO4 minus plus, this one is completed, 6i minus plus here we have 8H2O, in right side 4H2O. So still how many water molecules I have? Only 4H2O gives rise to 2MnO2 plus 8OH minus plus 3I2. This is the balanced equation. We have balanced this equation in Redox reaction method. మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ మనం క్రాస్ చేయడం ద్వారా, అంటే క్యాన్సిల్ చేయడం ద్వారా మనకి బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది.